what are the four stages? Introduction, growth, maturity, and decline. So what about the introduction stage? What are things we are going to, for example, to produce a new product? Surendran, what about the introduction stage? What are the things we are going to add? A little bit louder. Background research பண்ணிட்டு product எப்படி launch பண்ணலாம்ன்றது introduction stage. Okay. And how to sell the product to the customer? How to sell the product to the customer in the introduction stage. Do you have any demand for your product? No. Because in the introduction stage, not only you are introducing your product to that, first of all you will create the awareness. Right? Then the price will be low or high? Price will be low. Because then only the customer will. So for example, if you take it as a Tesla or EV vehicles, right? Electric vehicles வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த introduction stageல now it's in maturity கூட சொல்லலாம். Right? அதே வந்து இப்ப Nokia 1100 how many of them carry? Anyone? So Nokia 1100 எங்க இருக்கு? Okay? Whatever it is, right? Maturity. Now got an idea? Introduction, you are introducing a product, the customer will get awareness, right? So everyone know about your product. So that's the introduction. Next growth வந்து development of your product. For example, Coimbatore அப்படினா few of them you know about the product. Right? For example, Dinesh ஒரு product manufacture பண்றாரு. For example, it's a bike அப்படினா so Dinesh manufacture பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல most of them வந்து என்ன brand இது கொடுப்பீங்க? What's the product name? Okay, D-Bike. Right? D-Bike அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா first awareness பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் growth வருது. Now in maturity stage the price will be high. The demand also created. So D-Bike கிடைக்கலன்னு சொல்லி கோயம்புத்தூர் and தமிழ்நாடு all around the world வந்து பாத்தீங்கன்னா they are searching D-Bike எங்க right? So everyone purchase சரிங்களா எல்லாரும் purchase பண்ணிட்டோம் அந்த பைக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டோம் right? That's it maturity. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? Decline. Why it will be decline? Price அதிகமா இருக்கிறது போக it will be outdated. Right? The taste and preference will be differ from இன்னைக்கு ஒரு இது வந்து பிடிச்சிருக்குன்னா நாளைக்கு ஒன்று வந்து பிடிச்சிருக்கும் இல்லைங்களா? That's the customer point of view. மொபைல் போன் எடுத்துக்கங்க lot of changes. Right? iPhone, smartphones, அதே வந்து இப்ப Nokia 1100 nobody had. Right? அது மாதிரி different types of examples வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த four stages ல இருக்கு. Right? So each one that you consider in a group, any product in your mind also you have to think, you can create, then introduction, growth, maturity and decline. இந்த ஸ்டேஜ்ல இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி வருது இல்லையா? Consider in a group, you have to think about your own product, not existing product. சரிங்களா? So now time is 150. 250 we will start. 250. சொல்றது புரியுதா? நீங்களா ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். அந்த ப்ராடக்ட்டை இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல you are going to create the awareness to the customers. Okay. So அப்ப நான் growthக்கு போகும்போது what about your demand and everything you are going to expect. Maturityல உங்க ப்ராடக்ட்டோட என்ன ஆகும்? கிடைக்காம இருக்கிற அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட்டோட டிமாண்ட் இருக்கும். Then finally it will be decline. Got it? அது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்ட வந்து இதுல இன்ட்ரோடக்ஷன் இது பண்ணுங்க, growth இது பண்ணுங்க, maturity இது பண்ணுங்க, decline இது பண்ணுங்க. Clear? Set it down. என்ன பண்ண போறீங்க? No sir. புரியுதா? That's the product. Okay Life sir. cycle. Set it down. அதே மாதிரி இந்த டயகிராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a very very important. எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டீங்கன்னா இந்த டயகிராம் போட்டு தான் you can explain one by one. புரியுதா? Any product you can take. So group எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? Mobile phone. It all can be seen through VR means it's a kind of glass. It connects our head as well as